Baghdad, the end of April. The Iraqi capital and its 5 million inhabitants sprawl across the length of the Tigris River, sweating with fear. Soldiers and checkpoints set up by the various security forces are everywhere. Military compounds and bunkers are the new architecture of the urban landscape. There are concrete battlements at the entrance to each district and sensitive area. Baghdad, once the city of eagles, now resembles a vast barracks. It took me 2 months to obtain permission to film the city's firefighters. Captain Abbas is the head of the Tigris River Brigade. Every day, 20 men patrol the muddy waters of the river. Their mission? To recover the corpses that float on the current. Is this a fact or just gossip? The captain receives his orders and tells my interpreter. لا تنسى احنا هم ما نقدر نحكي اذا مو تجينا الاوامر العلم اللي عندنا ما نقدر نحكي يعني مو كيفنا مو سيدي لو مو جايتنا اوامر مو جايتنا اوامر انت تريد هو مقيدين احنا مقيدين احنا جايتنا اوامر من المقر العام عدم الاعلام عدم التصريح لاي جهه اعلاميه بكيفك. So I asked to accompany a team along the river. There, away from their superiors, people start to talk. نعم صارت الأحداث موجودة عندنا مثل انتشال الجثث كان عدد متصاعدة يوم بعد يوم. ايش قد كانت المعدل؟ يعني بالمعدل باليوم 3 أو يصل إلى 4 جثث. والله الجثث اللي تأتينا هم ناس قتلى يعني وقسم عندهم غرقة. According to unofficial sources, several hundred corpses have been recovered from the river, which flows from the north of the country all the way to the south. Back in the centre of town, near the Green Zone, is the huge enclosure reserved for members of the American military and the Iraqi government. It's a place where there are more weapons than there are people. It's probably for this reason that I've been posted several blocks away. I'm going to spend a week here at the Salih barracks. It's a regiment of 70 men. Among them is Mohammed Abdurida, an ordinary soldier under Saddam Hussein. He has become a firefighter. Between the fires, the accidents and explosions, and the roadside bombs, the gruesome catalogue of Iraq, the firefighters encounter about 80 incidents per month. These missions are sometimes risky. شوف هاي الآلية طلعنا في أحد الأيام حادث. بهدي؟ هذه السيارة. في منطقة شارع حيفي. وتعرضنا لإطلاق نار من قبل الإرهاب. إطلاق نار عليها؟ إطلاق نار عليها. صحيح. تعال ننظر الإطلاقات النارية. أنا كنت السايق. هناي. أنت كنت السايق؟ أنا السايق. شوف هذه الطلقة. شوف هالله. إطلاق ناري علينا توجهت. هنا. هاي باوع. هاي تعرضنا هاي إطلاق نار. وتعرضنا التهديدات من قبل الإرهاب. تعرضنا عليها والحمد لله والشكر ثبتنا واحنا إن شاء الله جنود أوفياء لخدمة الشعب العراقي. There wasn't time to reply. Real life cut our conversation short. أبو اليمن تتحرك أبو اليمن! حرك أبو اليمن! أبو اليمن! تتحرك! Location? A neighbourhood south of the city. A quarter of an hour later, we arrive on the scene. There is a lot of smoke, but no one knows the details of the incident or how serious it is. جو كلش؟ استاذ جعفر هذا مجمع مال قمامات. هاي يجمعوه من جميع المناطق ويذبوه هنا وتالي هم يشيلوه. بقرة. اي نعم. دباكم. It doesn't seem to be serious. Just a small fire that local residents and municipal services had tried to extinguish themselves, without success, then called the fire brigade. The fire is still smouldering beneath the ash, and it will take until nightfall for the team to put it out. هذا
هذا ما راح يطفى، راح يرجع ينادي علينا بالليل وباكر. صحيح. يرجع يشتعل مرة الأخ ونتأذى ونخلص مي، والسيارة تأذت، العجلة طقت وماكو فايدة. لكن شيء بسيط على ما يحدث في العراق. هذا؟ نعم. هذا بالنسبة اللي يحدث في العراق نقدر نقول شعراية. شعراية من راسك، هذا راسك شعراية من عنده. اللي يحدث في العراق. We return to the barracks. The men are exhausted, but relieved not to have been called upon to deal with the aftermath of a bomb. For the most part, their job is a world of never-ending gloom. The corpse-strewn ground, the sky blackened by burning oil drums, the explosives that the insurgents regularly detonate. That is the nature of this war, the black hell of Iraq. A new day begins for the Salih unit. 1 week on duty and just as many nights at the barracks. Yesterday was just a fire in a landfill. What will happen today? Each day brings its own share of turmoil. Mohammed Abderrida is getting ready for the battle. A hooded firefighter who, just like Amir Musa, despairs at the fires in the landfills. Part of the morning ritual is visiting the gym, not only to keep in shape, but to get rid of those constant thoughts of danger. أنا في اليوم طلع على حادث يم السفارة الإيرانية مراب مال سيارات صار في انفجار سيارة مفخخة في القوات العراقية قالوا اكو سيارة لا مفخخة ثاني فإحنا العزم مالتنا والنشاط والقوة بقينا نكافح الحادث لحد ما طقت الثاني طلعنا عليها وطفيناها بنفس الحال. More than 200 firefighters have died since the US invasion of Iraq in 2003. Among them was a father of two, a brother-in-arms of Mohammed. هنا كنا نقعد ونسولف ونضحك. هاي هاي أحد مهزاتنا هاي هنا كان ينام بصفجة. لا جعفر كان يقعد ويانا وسوالفنا. كان عنده كم سنة؟ 25 سنة عمره. 25 سنة. حيدر عمره. معلومات 25 لا قاعدين فطلعنا حادث الشارع حبه وشاء القدر. عمرك؟ يعني صارت المأساة. حيدر تعال هنا ووضح. ضرب وين ضرب يعني الإرهاب. It's a surreal existence, where the line between life and death is almost indistinguishable. Amir Musa has also been threatened by the guerrillas. He has not set foot in his village for a year and a half. He has not seen his sick mother nor his fiancée, so he keeps their photographs as if they were relics. His crime? To have collaborated with the American enemy. فمن دخلوا الأمريكان كنا بكوننا بس نريد نشتغل حتى تصير عندنا إمكانية حتى نرجع الغراض اللي بعناهن من البيت الثلاجة والمجمدة والتلفزيون والستلايت والسيدي وكل الغراض اشتغلت ويا الأمريكان. ما أعتقد ممنوع أو حرام، أنا محتاج أحسن ما بدي اشتغلت ويا الأمريكان. فصارت الأوضاع جيش المهدي وغير الشغلات، فاضطرينا نطلع من واحد يحافظ على نفسه في سبيل سلامته. Sadr City, the Shiite stronghold in the capital. It is rare for foreign cameras to venture into this violent place of daily killings. I join a team in a bunker. I meet with General Laith Abbas, who is responsible for half of the 80 barracks in Baghdad, and as a result, he ranks highly on the list of men most at risk in Iraq. This morning,
the commanding officer has braved the dangers of Sadr to meet with his men. السلام عليكم. Around 100 men have suffered various attacks by insurgents from the city, but also by Americans who have wrongly identified them as targets, by mistake, they claim afterwards. يمكن أن تنظر يعني وجوههم كلها تبتسم، يعني هاي حقيقة تشوفها في وجوههم، يعني ما يحتاجون رغم الظروف الصعبة يعني اللي يعيشوها هنا، يعني المياه فيها أغلب الأحيان مقطوعة، مياه الشرب وغير نظيفة، يعني في معاناة في مدينة الصدر مياه الشرب عن طريق الأنابيب اللي تجي تكون غير نقية غير صالحة للاستهلاك البشري. ظروف الميليشيات والقصف والمعارك العسكرية تكاد تكون منطقة عسكرية، تلاحظ هاي الطائرات عسكرية، يعني هذه طبيعية هنا في هذه المنطقة، طبيعية جدا. General Abbas is permanently escorted by a squadron of men, his only life insurance. From the insurgents' perspective, General Abbas belongs to the Americans. كل من يعمل مع الحكومة هو هدف من قبل المجاميع المسلحة، تنظيم القاعدة. نعم. A few minutes away, in a district hidden behind these concrete walls, General Abbas wants to introduce me to his family. His family is sequestered in a compound closely watched by guards in plain clothes, dispatched by the Ministry of the Interior. His wife and son live there in seclusion, which is the price of having a husband and a father in high office. A former English teacher, his wife cannot teach or go out, cannot drive or visit a relative or friend. من وراء الاغتيالات والخطف، يعني باعتبار زوجي مسؤول، فلذلك ما أطلع يعني، ويعني مرات يعني أشعر بالضوجة يعني. يعني مرات أتمنى يعني أنا أعيش برا ولا أعيش هنا. كلها صعبة يعني، حتى حياتي يعني تعبانة، يعني أعصابي مثل المنهار، تعبانة كلش. For Hamza, their son, it's the sad life for a teenager who has to comfort himself with his computer as his only companion. It is out of the question to go to school or to kick a ball with his friends in the neighbourhood. الوضع بالشارع يعني ما مريح، نخاف من خطف الأطفال، صارت عمليات خطف للأطفال، أولاد يعني الضباط. وحتى اليوم نعم لحد اليوم اغتيالات لأولاد المسؤولين، فخاف عليهم يعني من الاغتيال أو الخطف. يعني It is already time for General Abbas to return to the front. وهو المهم يبقى لنا سالم. This morning, the atmosphere of the city is heavy. The streets almost deserted, the curtains are drawn. Those at the Salih barracks, strangely, make up the bulk of the troops. Intrigued, I go to the fire station, where I come across an old firefighter clinging to his phone. He has just received distressing news. والله بخير. هاي جتنا شو اسمه برقية. هاي أحزمة. حزام ناسف 30 واحد داخلين لبغداد. 30 واحد؟ تفجرن هسه اليوم 2 من عندهم. يعني وقت 28. وقت 28. ثانياً تهيئة الآليات والمعدات للتحضير والتهيؤ إلى أي حادث يصير. Faced with this threat, the alarm is raised. Ammar Musa is mobilised. His objective, to position himself at busy crossroads, just in case,
But for now, there is an everyday enemy, traffic congestion. شفت الازدحام طبعا الشارع هذا، إذا عندك حادث قوي ما راح تقدر تفوت أنت، ما راح تقدر تخلص، يعني هذا الازدحام أخي افتح طريق، أخي افتح طريق، أخذ السايد الأيمن أخي، ما تقدر، لحد ما توصل للحادث، تشوف الحادث منتهي الحادث طافي، احتمال ضحايا زين أنت بالشارع تمشي. Beyond them is a sectarian battle raging in Iraq, which constitutes the firefighters' principal obstacle. It's a war between brothers, between the Sunnis and the Shiites, who currently run the government. إذا أريد نذهب لأي منطقة سنية ما يصير نشيل هاي البطاقة مالتنا، هاي البطاقة الشيعية هاي البطاقة الشيعية، فما أقدر أدخل بيها المنطقة السنية، لازم بهاي الحالة من أريد أدخل المنطقة السنية أسوي غير هاي البطاقة تثبت أنا سني. كتب عليها شيعية أو؟ لا ما مكتوب عليها شيعية بس من اللقب، اللقب موجود والاسم مثلا نقول عمر أو ما شابه ذلك، والعنوان مال والنفوس عنوان النفوس وكذلك دائرة التسجيل لازم يكون يعني احنا معروفة عندنا بالعراق مثلا نقول منطقة من المناطق في بغداد ان تكون للطائفة السنية، راح يعرف هذه الدائرة اللي تابعة لهذه الطائفة. Hiding your true identity, that's what it costs to escape the religious persecution, whether you're Sunni or Shiite. That is the daily grind for firefighters in Baghdad in the springtime of 2009. Back at Salih, in front of the barracks, the usual din is replaced by silence and the soldiers have vanished. Only Mohammed is there on duty, and usually for a firefighter, he is armed. نعم في كل لحظة نكون لازم مستعد لواحد، مستعد للحوادث الحريق، مستعد للحماية الحراسات عن المركز والآلية، ما تصير مشاكل. احتمال سيارة مجهولة تطلق إطلاق نار. What Mohammed Abdurrida fears are what the rival factions are stirring up in a Shiite district. A suicide bomber has struck, killing 60 and wounding 120. The attack was carried out in the district of Kadamiyya, near the Tigris. The area has been isolated and they're not letting a single foreign camera in. So it was simpler to visit Kadamiyya Hospital, one of the most important in Baghdad, where the families and loved ones of victims flock en masse to identify the victims. At the morgue, they are endlessly loading refrigerators. The bodies are piled up or left lying on the floor. Three hours after the blast, the bodies are still arriving. In the treatment rooms, there is a race to save the wounded. Some have pulled through by a miracle. This youth is out of danger, but that is not the case for everyone. Like this little girl, who has suffered a major head injury. She has lost 7 members of her family in the attack, we are told by her 14-year-old cousin. The only survivor, he will have to look after her now. Beside her is a little boy who was found under some rubble. لا طفل ولد لقينا ما حد له لا أمه ولا أبوه. 3 attacks are carried out during my week in Baghdad, with more than 300 deaths. It's difficult to hide the bloody reality of Iraq, even though officially things are getting better here. Captain Abbas was called to the scene. This is the same captain as the one from the River Brigade, who would not speak to me when I first met him. نعم. كنا البارحة كنا قاعدين تقريبا الساعة
ب11 الصبح و45 دقيقة. ذهب إلى السوق متوجها باتجاه الناس الأبرياء وليس إلى جهة معينة، اتجه للناس البريئة اللي تبيع بالشارع، اللي قاعد بالشارع، اللي عنده شمبر، اللي عنده بسطية، المرأة تشتري مسواك، الطفل اللي يشتري مصاصة، الشغلات يشتري هاي، يعني ما مستهدف شيء معين، استهدف الناس الأبرياء، فانفجر هذا الحزام الناسف وأدى إلى حصد أرواح المواطنين الأبرياء العراقيين الأبرياء. In the gloom of Baghdad, after 6 years of war, civilians are still paying a high price. There have been 100,000 official deaths, while some estimates speak of 1 million deaths since the conflict began. 1 out of every 2 families in Baghdad have lost a loved one. For their part, Ammar and Mohammed wanted to show me their shrine, housed within the main fire department. A place where every other Thursday, a day sacred to Muslims, families of the victims, Sunni and Shiite alike, come to clear their minds and forget the insanity of Iraq. أحد المواطنين أثر الحروق رجليه ووجهه وجسمه. هذا شارع المتنبي. فكنتم حوالي كم شخص؟ راح شارع المتنبي هواي، لأن هذا شارع تقريبا 50 شخص. شارع المتنبي هذا شارع مهم، هذا لأن مكاتب صحفيين ومكاتب ودفاتر مستلزمات مدرسية. This old man of 60 lost most of his family. Again, it was recent. His son fell into the clutches of the suicide bombers. He finds himself alone, feeding 2 grandchildren, with his modest allowance of less than $300 per month. ابني وين استشهد هذا؟ جامع براثة. متزوج؟ متزوج نعم، عنده أطفال 2، ولد وبنية. بنية عمره 6 سنوات والولد عمره 3 سنوات. هم شو تقول عليه؟ والله هم طبعا هي امرأة يعني تعتبر يعني راح، يعني مثل ما يقول أملها راح. والله سبحانه إلا إذا جاء نصيب قسم من رب العالمين. Such is Baghdad today. There are those who die, there are those who mourn, and there are those who dance. It's a kind of Babel where joy mingles with despair, different tongues compete, and where faith is in the blood. I would have liked to have stopped here, with the surreal image of Baghdad, but Mohammed and Ammar arranged to meet me one last time, in a surprising place, hidden behind the concrete. The only place to relax in Baghdad, a local Disneyland, visited by over 20,000 people every weekend. A unique place where Sunnis and Shiites, at once victims and culprits, can exchange a few smiles. الشعب العراقي تمارس على هذا الشيء، حياة فموت، فما عنده خوف، يعني يقول لك أنا أطلع على الله، أموت أحيا أنا والله، هو ما يبقى مسجون. إذا بقى بالبيت عبارة عن سجن 4 جدران، فيقول لك أنا أطلع أتونس حتى ذاك موت. Mohammed told me that he spends much of his salary accompanying children here once in a while. As for the young itinerant vendor, a Sunni orphan, he has had to sacrifice a lot to feed his little brother. ارجع للمدرسة. ترجع وين؟ للمدرسة. ترجع وين؟ I'm stopped in my tracks by this orphan whose dream is to learn, by the image of Mohammed's children who one day may live and play without worrying about the meaning of Sunni or Shiite. The hope of 2 men who, like everybody else, come here in search for a moment's peace. خلاص نهاية الجولة جولة. إن شاء الله خلاص نهاية الجولة. إذا تخرجون من الجنة وتدخلون إلى النار. طالعين وطالعين على عوض. ويا رب يكون نرجع لهذا المكان
يوم من الايام سالمين. One last look at the grey Baghdad sky, clouded by American Army helicopters. I think that all the winds of Iraq will not be able to blow away the violence that has endured here for 6 years.